హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 173 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఫిఫ్త్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు 172 ఎక్సర్సైజ్ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాము. సో ఈరోజు 173 చెప్పుకోబోతున్నాము. మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే డిక్టేషన్ చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం ఆ డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఇన్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ హిస్ అడ్రస్ ఆన్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ వాకింగ్ exercise, let us consider the matter for a moment, said the lecturer, and try to estimate the advantages of walking and walking tours. The roads of every country in Europe except those of Sweden, Russia, Greece, and Turkey are familiar to me. I have walked through France from north to south and nearly from east to west. I have walked through a large part of Germany and have crossed the Alps on foot by 3 different passes. I know the roads of Italy from the frontier to Rome. I know the roads of Italy from the frontier to Rome. I have been across pathless Bohemia and through Hungary and the Austrian Tyrol. I can therefore speak on the subject of walking with some authority, and from first to last my expression of opinion should be of great value. In the first place, a walking tour has great educational advantages. It teaches us the physical features of a country in such a manner as no other way can. The level of the country, the position of the towns, the flow of rivers, and the nature of the soil are made real to us. The average Englishman whose idea of a lake is Windermere
of a mountain, Snowdon, and of a river. The Thames would open his eyes if he found himself by the side of Lake Constance, or if he crossed the Alps and Pyrenees and followed the 700 miles of the Rhine. In the second place, the wanderings of a man on foot with his eyes open and brought face to face with the peoples of other nations, narrow down his prejudices. స్టాప్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి మీరు తప్పులు చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.